Step up your vocab. Now, let's see one more body signal, that is cough. Cough. இருமல். இருமல் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? We used to drink cough syrup. Am I right? What is a cough? It is a cough. Okay. Cough is இருமல். See, GH அந்த GH அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி சொன்னோம்? if சவுண்டு, ஃபா சவுண்டு தான் சொல்கிறோம். ஓகேவா? Now let us see the sentence. The dust made her cough. So தூசினால் வர இருமல். The next sentence is contact your doctor if the cough persists. So இருமல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா யாரை போய் பார்க்கணும்? Contact your doctor. Put your elbow over your mouth when you cough. ஸோ உங்கள் கை முட்டி இருக்கு இல்லையா, அதை தான் எல்போ சொல்லுவோம். அதை என்ன பண்ணுங்கள், மவுத்துக்கு மேலே வச்சு மூடிட்டு you cough. When you cough, put your elbow over your mouth.